Hello friends, in this video we are going to discuss about my tomorrow's routine. What I will do tomorrow means this will come into simple future tense. મિત્રો સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર આવશે કે આવતીકાલે તમે શું કરશો અને મોટા ભાગે વિલ પ્લસ V1 આવશે, મુખ્ય ક્રિયાપદ આવશે. તો ક્વેશ્ચન આન્સર સાથે ડિસ્કસ કરીએ પહેલાં, પછી આખું રૂટીન ફ્યુચર ટેન્સનું કરાવું છું, ટુમોરોનું કરાવું છું. સાંભળજો. વેન વિલ યુ ગેટ અપ ટુમોરો એટલે આવતીકાલે તમે ક્યારે ઉઠશો? તો આઈ વિલ ગેટ અપ આવે. શું આવે? આઈ વિલ ગેટ અપ એટ 6 o'clock. આઈ વિલ પછી જોડી દેવાનું છે, આઈ વિલ ગેટ અપ એટ 6 o'clock ટુમોરો, અથવા તો આઈ વિલ ગેટ અપ એટ 6 AM ટુમોરો. વેન વિલ યુ બ્રશ? તો આઈ વિલ બ્રશ એટ 6:15. વેન વિલ યુ ટેક બાથ? તો આઈ વિલ ટેક બાથ એટ 6:30. વેન વિલ યુ પ્રે ટુ ગોડ? તમે ક્યારે પ્રાર્થના કરશો કાલે? તો આઈ વિલ પ્રે ટુ ગોડ એટ 6:45. વેન વિલ યુ ટેક બ્રેકફાસ્ટ? તો આઈ વિલ ટેક બ્રેકફાસ્ટ એટ 7 o'clock. વેન વિલ યુ ગેટ રેડી? તો કે આઈ વિલ ગેટ રેડી એટ 7:15. વેન વિલ યુ ગો ટુ વર્ક પ્લેસ? તો આઈ વિલ ગો ટુ વર્ક પ્લેસ એટ 7:30. વેન વિલ યુ રિટર્ન ફ્રોમ વર્ક પ્લેસ? વર્ક પ્લેસ ઉપરથી ક્યારે પાછા આવશો? તો આઈ વિલ રિટર્ન ફ્રોમ વર્ક પ્લેસ એટ 12:30. વેન વિલ યુ ટેક લંચ? આઈ વિલ ટેક લંચ એટ 12:30 PM. બપોર પછી PM લખશે છે. પોસ્ટ મિરિડિયમ એટલે PM સ્મોલ આવશે, પોસ્ટ મિરિડિયમ. અને જે કેપિટલ PM છે એનો મિનિંગ થાય પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, વડાપ્રધાન, બરાબર. તો સ્મોલ PM એટલે પોસ્ટ મેરિડિયમ અને AM એટલે એન્ટી મેરિડિયમ થાય. વેન વિલ યુ ડુ યોર હોમવર્ક? તો આઈ વિલ ડુ માય હોમવર્ક એટ 3 PM. વિલ યુ પ્લે એની ગેમ્સ? કોઈ ગેમ રમશો અને હા હોય તો ક્યારે રમશો? તો કે યસ આઈ વિલ પ્લે ક્રિકેટ એટ 4 PM. વિલ યુ વોચ TV? તો કે યસ આઈ વિલ વોચ TV એટ 5 PM. વિલ યુ ગો ફોર અ વોક? તો કે યસ આઈ વિલ ગો ફોર અ વોક એટ 6 PM. વેન વિલ યુ ટેક ડિનર એટલે તમે ડિનર ક્યારે લેશો? તો કે આઈ વિલ ટેક ડિનર એટ 7 PM. વેન વિલ યુ ગો ટુ બેડ? તો આઈ વિલ ગો ટુ બેડ એટ 10 PM. સો ધીસ ઇઝ વોટ માય ટુમોરોઝ રૂટીન ઇઝ. હવે હું તમને આખું રૂટીન કરાવું છું. તમે જુઓ કે થોડોક હું ચેન્જ કરશું, એ રીતે તમારે જરૂર લાગે તો તમે પણ ચેન્જ કરી શકો. ટુમોરો આઈ વિલ ગેટ અપ એટ 6 o'clock. Then I will brush. After brushing, I will take bath. I will pray to God at 6:45. I will take breakfast at 7 o'clock. After taking breakfast, I will get ready. Then I will go to workplace at 7:30. I will return from workplace at 12:30. I will take my lunch at 1 PM. I will do my homework at 3 o'clock. After doing homework, I will play games for a while. I will watch TV from 4 to 5 PM. I will go for a walk at 6 PM. વોચ ટીવીમાં 5 o'clock લેજો. ગો ફોર અ વોકમાં 6 o'clock લેજો. I will take dinner at 7 o'clock. And I will go to bed at 10 o'clock. So this is what my tomorrow's routine is. Okay friends, so happy learning, happy sharing. Thank you very much.